මිනිසුන් සම්බන්ධව කතා කිරීමේදී අත්‍යවශ්‍ය වන නාම විශේෂණ පද සම්බන්ධවයි මේ පාඩම් මාලාවෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. අද එම පාඩම් මාලාවේ දෙවන කොටස. very thoughtful, very thoughtful. ඉතා කල්පනාකාරී, ගොඩාක් කල්පනාකාරී. He is a very thoughtful person. He is a very thoughtful person. ඔහු ගොඩාක් කල්පනාකාරී පුද්ගලයෙක්. Very steady, very steady. Steady කියන්නේ තද, ඉතා තද, ස්ථිර කියන අර්ථයයි මෙතන තියෙන්නේ. He is a very steady person. He is a very steady person. ඔහු දැඩි පුද්ගලයෙක් කියන අර්ථයයි මෙතන තියෙන්නේ. He is a very steady person. Very experienced. Experienced කියන්නේ පළපුරුදු ඇති. ඉතා පළපුරුදු. Very experienced. ඉතා පළපුරුදු. He is a very experienced person. ඔහු ගොඩාක් පළපුරුදු ඇති පුද්ගලයෙක්. He is a very experienced person. එතකොට මේ මොකක්ද තියෙන්නේ? Well experienced. Well experienced. මනා පළපුරුද්දක් ඇති. නැත්නම් මනා පළපුරුදු ඇති. He is a well experienced person. ඔහු මනා පළපුරුද්දක් ඇති පුද්ගලයෙක්. He is a well experienced person. ඔහු මනා පළපුරුද්දක් ඇති පුද්ගලයෙක්. Very educated. Very educated. ඉතා උගත්. ගොඩාක් උගත්. He is a very educated person. He is a very educated person. ඔහු ඉතා උගත් පුද්ගලයෙක්. Well educated. Well educated. මනාව උගත්. හොඳින් ඉගෙනගත්. He is a well educated person. He is a well educated person. ඔහු මනාව උගත් කෙනෙක්. ඔහු හොඳට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. Very sensible. Very sensible. ඉතා සංවේදී. ඉතා සංවේදී. He is a very sensible person. ඔහු ඉතා සංවේදී පුද්ගලයෙක්. He is a very sensible person. ඔහු ඉතා සංවේදී පුද්ගලයෙක්. Very punctual. Very punctual. වෙලාවට වැඩ කරන. He is a very punctual person. He is a very punctual person. He is a very punctual person. ඔහු ඉතාමත්ම වෙලාවට වැඩ කරන කෙනෙක්. ඔහු වෙලාවට වැඩ කරන කෙනෙක්. Very friendly. Very friendly. ගොඩාක් හිතවත්. මිත්‍රශීලී. කුළුපග. මෙන්න මෙවැනි වචන වලින් අර්ථ ගන්නවන්නේ friendly කියන වචනේ. Very friendly. He is a very friendly person. He is a very friendly person. ඔහු ඉතා මිත්‍රශීලී, හිතවත්, එහෙම නැත්නම් කුළුපග පුජ්‍යලේ. Very cruel. Very cruel. ඉතා නපුරු. ඉතා නපුරු. ඔහු ඉතා නපුරු පුජ්‍යලේ. He is a very cruel person. ඔහු ඉතා නපුරු පුජ්‍යලේ. Very wicked. Very wicked. ඉතා දුෂ්ට. He is a very wicked person. He is a very wicked person. ඔහු ඉතා දුෂ්ට පුජ්‍යලේ. Very coward. බයගුල්ලටත් coward කියලා කියනවා. He is a very coward person. ඔහු ඉතා බියගුළු පුජ්‍යලේ. He is a very coward person. Very courageous. Very courageous. ඉතා උත්සාහවන්ත, දිරිමත්. He is a very courageous person. ඔහු ඉතා උත්සාහවන්ත පුජ්‍යලේ. He is a very courageous person. Very lazy. Very lazy. ඉතා අලස, ඉතා කම්මැලි. He is a very lazy person. He is a very lazy person. ඔහු ඉතා කම්මැලි පුජ්‍යලේ. Very active. Very active. ඉතා ක්‍රියාශීලී. ඉතා ක්‍රියාශීලී. He is a very active person. ඔහු ඉතා ක්‍රියාශීලී පුජ්‍යලේ.
ඔහු ඉතා ක්‍රියාශීලී පුජ්‍යලේ. Very talkative. Very talkative. Talk කියන ක්‍රියාපදයේ ඇසුරින් තමයි මේ නාම විශේෂණේ නිර්මාණය වෙන්නේ. Talkative කටකාර මුකරි කියලාත් අපි කියන්නේ. Very talkative. He is a very talkative person. He is a very talkative person. ඔහු ගොඩක් කටකාර පුජ්‍යලේ. Very disobedient. Obedient කියන්නේ කීකරු, disobedient කියන්නේ අකීකරු. He is a very disobedient person. ඔහු ඉතා අකීකරු පුද්ගලයෙක්. He is a very disobedient person. ඔහු ඉතා අකීකරු පුද්ගලයෙක්. Very unkind. ඉතා අකාරුණික. He is a very unkind person. He is a very unkind person. ඔහු ඉතා අකාරුණික පුද්ගලයෙක්. Very polite. Very polite. ඉතා විනීත. Polite. විනීත. He is a very polite person. He is a very polite person. ඔහු ඉතා විනීත පුද්ගලයෙක්. Impolite. Impolite. අවිනීත. He is a very impolite person. He is a very impolite person. ඔහු ඉතා අවිනීත පුද්ගලයෙක්. Very patient. ඉවසිලිවන්ත. ගොඩාක් ඉවසිලිවන්ත. Patient කියනවා රෝගියාට. ඒ වගේම මේක නාම විශේෂණ පදයකුත් වෙනවා. එහි අර්ථය ඉවසිලිවන්ත. He is a very patient person. ඔහු ඉතා ඉවසිලිවන්ත පුද්ගලයෙක්. බැරි වෙලාවත් මෙහෙම කිව්වොත් මොකක්ද අර්ථය? He is a very patient කිව්වොත් කල්පනා කරලා බලන්න තේරුම මොකක්ද කියලා? He is a very patient. ඔහු ඉතා ඉවසිලිවන්ත රෝගියෙක්. ඔහු ඉතා ඉවසිලිවන්ත රෝගියෙක්. Very impatient. Very impatient. නොඉවසිලිවන්ත. ඉවසිල්ලක් නැති. He is a very impatient person. He is a very impatient person. ඔහු ඉවසිල්ලක් නැති පුජ්‍යලේ. නොඉවසිලිවන්ත පුජ්‍යලේ. ඔහු ඉතා නොඉවසිලිවන්ත පුජ්‍යලේ. He is a very impatient person. Matured. Matured. පැසුණු බුද්ධියකින් යුතු. පැසුණු බුද්ධියකින් යුතු. Matured. He is a matured person. He is a matured person. ඔහු පැසුණු බුද්ධියකින් යුතු පුජ්‍යලේ. He is a matured person. Very foolish. Fool කියන්නේ මෝඩයා. එහෙනම් ISH එකතු කිරීමෙන් නාම විශේෂණය නිර්මාණය වෙනවා. Very foolish. ගොඩාක් මෝඩ. He is a very foolish person. He is a very foolish person. Very shy. Very shy. ඉතා ලැජ්ජාශීලී. He is a very shy person. He is a very shy person. ඔහු ගොඩාක් ලැජ්ජාශීලී පුජ්‍යලේ. Very clever. ඉතා දක්ෂ. ගොඩක් දක්ෂ. He is a very clever person. ඔහු ඉතා දක්ෂ පුද්ගලයෙක්. එහෙමනම් යලිත් ඔබ හමු වනතුරු ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.